Yes, welcome to another edition of this podcast. My name is Machino, and today I want to tell us the need to have our own writing system to extend or expand on it, the one we already have, we as Igbo people. Yes, in the 90s, Igbo educators Balombo, where they really did a marvelous job and drafting the 36 Igbo sound ka m were ya like that because our alphabet yes ha dịrị ya mana ha weta the symbols ha borrow ya from nke ndị ọcha. There is a need for us to understand how this writing system works and start to engineer our own. Ọ fịara arụ ime and ọ bụrụ something a ga-asị na ọ dị too hard ịmana na ihe dịkwa hard bụ na mmadụ aghọtabeghị ya ahụ inwe idea. Like ọ bụ na ịghọta something now na something edogogo anya that you are sure of this thing now ị na-achọ ime, of course the task will not be as difficult as mgbe ị dị ignorant. Now, I want to tell us about how we got this 36 Igbo alphabet I use now. So many Igbo books have been written with these alphabets, and the Hanchanine contain a lot of information about Igbo culture, which means they are good. The purpose of them, both the first pioneers of this project, for them to have withstanded the pressure and everything, continue pressing on to have ignited their first draft and subsequent drafts, how much a review later. It serves as a beacon to call so many people self for there is a need for the characters to be expanded upon. Check for instance the Chinese. Thus far over the years, they've been able to modify their own alphabet characters. The letters of the alphabet. The same thing with Japanese, the Indians, several other people emego. Now, our own I'm an I use Nsibidi before in Dutch Anabia, but Nsibidi bụ ideographic and ọ na-aka mma ihe ọbụla eji Nsibidi dee na-adịkarị ka ọ dị secret. Ọ bụrụ na ọ dị secret, ndị na-ede na ọ dị secret, first of all, wata na ha da agụtanwu the thing. The people already na-use ya on their home as uli maọbụ ndị ji ya mee craft. Afụgo m a wooden door, a prehistoric wooden door aka avụnere Nsibidi na ya. Ha ji ya merụ door ụlọ. Now, for them to have done that, it means they understand what they are doing because they already saw it elsewhere, as in it's part of their culture. That's how they got to know it, and that's how they got to know how to do it before the white man came with his own. The white man also taught our people how to write in their own alphabet because mgbe a na-akụzi English, ọ na-aka a ga-esi na-edebe gị a na-asị gị gụọ ABCD to Z. Then you get memorize their sounds, that is the phonetics, and you get shikwe from there. But for them to have come up, for Ndocha to have come up with their own alphabet, let's not go into the history of it. But you need an alphabet. The words na similar in your language. If you identify them, you also assign them a character, which means Otiobuni should say like the letter A in English alphabet. A, aqua A kobo, yes. But had the note to ya with a character. So anywhere for that character, Emago not this alphabet, not this sound. Can you come here? Now, Emana speech or word in general is sound. If I want to say table, there are syllables then at this word improved to now. Those syllables have their own character. Once I see those characters, I can able to denote niyabu table.
And if I see it repeatedly from mgbe a na-akụziri gị as obere nwa to mgbe itogote, to mgbe ị na-graduate na class, if you keep on seeing these same things over and over again, you get to know them. Anytime ọbụla ịfụ ha, you are not struggling because our minds already remember stuff. That's what makes us conscious and unique as mmadụ anyị bụ. Anyị abụrụ nkụ. And that is why o ji adị mma ịghọta ihe, ịghọta ha anya now, ịghọta na ọfịarọda arụ anyụ ime nke anyị. Igbo already, yeah, asụsụ Igbo already has a lot of, massy a lot because anyị agụbeghị ọnụ, and orugodi 2 million doesn't matter, but ihe mma bụ that na we can do it because ọ mmadụ ka anyị bụ. But we have at least 37 dialects. I'm not talking about sounds or be alphabet. No, I'm talking about dialects now. Olunde. A na-asụ Igbo n'onu n'onu. Ọ bụ ka anyị gụwa onu eji asụ Igbo, ya onu eji asụ Igbo, ọ bụ ka anyị gụwa ya n'ofu n'ofu. Anyị agụtago 37. Ikwere, Echie, Ọgba, Aniọma, Isu, Ọgwashi, Ọsọmarị, Ịza, Nsụka, Eda, Ọhọfịa, Arọchukwu, Isuama, Ọlụ, Ọsụ, Ezinihite, Imago, Ọmambala, Aguleri, Hakali, Habulibu. I'm not even talking about the individual because someone they gonna say na makpọrọ nke ha. But ihe na-ekwu bụ the onu aja asụ Igbo ka ka o si gbasaa and ebe ọ gbasadobede. O nwere ndị na-asụkọta like mkpọ Eza na Eza, Izi, Ikwo na-asụkọta the same line. So amabịa kpọọ ha ofu enwe ike a classify ya as Abakaliki, but imekwe nke ahụ ọ dịkwa wrong because Abakaliki itself, onwere ebe ị ga-akpọ Abakaliki, that's one. Enwere any sport or location bụ Abakaliki na Ebonyi steeti, enwere ụdị ebe a na-akpọ na enwere ndị bụ Abakaliki, like ama ka m ga-eshikwu ya. However, because na-eji atụ elu ndị ahụ, it now seems as if na ọ na-overshadow other Igbo speaking people nọkwa around that same Ebonyi, that geographical place akpọrọ Ebonyi steeti, because there ị ga-afụkwa Uburu, Eda na Afikpo na asụkọtakwa, Okpoto, Ntezi na asụkọtakwa, mana asụ ndị nke ahụ dị iche mana however ị na-agbara like Ezulo nke ha na-adakwa iche, Nkalaha, nke ndị Nkanụ, yes, nke ha na-adakwa iche. Otu a ka ọ dịkwa ị na-agbalata. However, ọ bụ na Igbo izugbe ka anyị mere ọfụma, anyị emeghị ọfụma na because edego a lot of books on using Igbo izugbe and ha ncha niile dịcha mma, even edego Bible with Igbo izugbe and ọ dị mma. Mana anyị ga-amakwa ama na anyị ga-etake a step further ka ọ hafụ dị ka ike agwụgo anyị because ọ na-aka language shi efu. Nsibidi ana ka a ga-eshi mee bụ a ga-draft onwu other character, mee ha assign to those Igbo alphabets instead of ide ya ka edegharịa ya otu ọzọ as characters a na-afụcha na old Nsibidi. A na-eborote some things, yes, a na-eme ya, a ga-emeche nwee textbook for it, but all project dị mma ndị Igbo itinye anya na ya. More on my own, enwere a lot of things nka na-ekwuche na this podcast dị too many, of which na more as a digital creator, because I got to be a digital creator. So as a content creator as well kwa, mụ na try kwa ịma ka m ga-eshi nwee platform m ga na-visualize my prototype, the project itself, ga-abụ na-egosi as demonstration, people are na-aghọta na-ekwu like these ones na-ekwu na the thing as presentation, ọ ga-adịrị m mma and I'm working towards it. I'm not here as long for support, no, but na-ekwu take the idea far. You yourself on your own, you can start it. I did too. Now run on the project or draw bad. It's okay run independently, good and fine, because now I can actually grow. Mana, however, I got classify
new characters using Nsibidi to denote the sound anyị na-emeke n'Igbo. That is Igbo izugbe. Ga-abụ edewezie akwụkwọ a na-ede ya, even ndị ọcha sef ọ ga-afịa ha ala ịghọta because but to us ọ ga-adị ezi maka ifu ịmago na ịmagoro ihe bụ abacha, ịmago egusi, ịmago ọbụna m na-eme ihe a demonstration ọ kara ịka m mma mana however because na podcast mụnwa ga-agba mbọ ikipụ this one short. Mana o nwekwa ihe ọzọkwa, o nwekwa another vital thing kwa dịkwa crucial dị na this thing na ọ bụrụ ihe niile Nsibidi ka nshigwu ideographics. Yes. However, I ga-eboro nkwe some things there as concepts like ọ bụrụ like the concept of God now. A ga-enwenwu character dị n'otu ya iche bụ sọnsọ that thing bụ character ya, ọ dịrọ like two, ọ dịrọ like ihe na no, ọ just dere gawara onwe ya. Then you also have the concept of and the concept of Igbo, the concept of, so as those concepts dịcha, each of them on their own ga-enwenwu their own specific unique character decoded on it. It doesn't change anyway for you. Logo on AGM. Once you see it, you know that this thing represents this concept. So you already know the concept more. Like I did is something the name denotes masquerade or mon. Once you see that Imagono and Imago represents it, because as the years goes on, just 20 years from now, the Igbo enlightenment will go so far. It will go so far that people, all the misconceptions people